Okay. In immunology, in fourth unit, we have several antigen antibody interactions techniques. And so far, we have already discussed about agglutination and precipitation reactions. Okay. So, in agglutination, so what are all these kinds of techniques used in immunology? So, they are nothing but antigen antibody interaction. So, if the main thing, the major principle behind this antigen antibody interaction is the specificity. Suppose we have antigen may be a bacteria or virus or any soluble or any organic molecule, okay, anything that may be a protein molecule or a cell wall component, uh, like otherwise, sometimes it may be a molecule or a receptor like thing present on cells, viruses, okay. So all these are foreign in nature, so that is why they act as antigen. So antigen is any foreign substance that can induce the immunological response in the host. So that is why they are called as antigen. We already discussed about that. So the purpose of antigen antibody interaction is to diagnose whether whether any person is infected by a particular pathogen or not. Okay, so we have several different tests for diagnosing different diseases. Okay, so the best well-known example is the, suppose the coronavirus or HIV. Okay, so ఇలాంటి వాటిని తీసుకుంటే in case of corona, so suppose if you want to know whether one particular person has been infected by a coronavirus or not, so then what we will do, we simply perform antigen antibody interaction in that case, suppose, uh, okay, so suppose this is coronavirus, and so spike proteins will be there on the coronavirus. So this spike protein acts as antigen now. So not the whole coronavirus, but the spike protein present on the surface of the coronavirus acts as the antigen. So now our body will produce antibodies against this spike protein. Okay, so this takes around 7 to 10 days to produce specific antigen against this spike protein. Okay, so now suppose we have a kit, coronavirus testing kit, and in that kit we are supplied with antibodies. Okay, so we have a kit. So this is a kit. In this kit, one vial is there, one bottle is there. In that bottle we have anti serum. Okay, anti serum which contains antibodies against this spike protein. So we have antibodies now. So now simply we take the serum sample, blood sample from the patient. Particular person is there. So we collect the blood and we take the plasma or serum from the patient, and we will perform any antigen antibody interaction. So if the person is having coronavirus in his blood, then what happens? This antibody, when we mix this antibody or anti serum with the patient sample, then the specific antigen antibody interaction will be taken place. Okay, based on that, we can confirm whether that particular person has any the infection by coronavirus or not. So this will be the normal procedure in the diagnosis of disease causing pathogens. Okay, so we already discussed about the agglutination and precipitation. In case of agglutination, you can see the antigen antibody interactions by naked eye. By observing the clumping, we can easily say whether it is positive test or negative test. In precipitation reaction, the antigen is soluble, so it is not that much easy when compared with the
agglutination test. Agglutination test is very rapid and easily anybody can easily perform and easily we can read the result also. But precipitation is not that much easy because the antigen is very soluble and very small in size. Okay, so we have to observe for the precipitation rings. And in case of suppose if the antigen concentration in a given patient serum sample is very less, then you cannot use agglutination test or precipitation test, because if the concentration of antigen is very less, then the antigen antibody reaction will take place, but we cannot see that reaction, okay, because the concentration is very less. Okay, so we have two different techniques. First one is ELISA, enzyme linked immunosorbent assay. Second one is RIA, radio immunoassay. These two techniques are normal antigen antibody interaction tests, but they are specialized in uh, finding the antigens which are very low in concentration. ఓకే, చాలా తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ లో ఉన్న వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి వీటిని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ కంపారిటివ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ టేక్స్ మచ్ టైం టు గివ్ ద రిజల్ట్స్. ఓకే, సో మనకి ఈ టెక్నిక్ తర్వాత ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్స్ అవన్నీ కూడా అవసరం అవుతాయి. ఓకే, so what is the important the major purpose of using ELISA is to identify the antigens which are very less in concentration. Okay, so here ELISA is an antigen antibody reaction as usual and was introduced by two scientists and common laboratory technique used to measure the concentration of antibodies or antigen in blood. Okay, so you can measure both things. We have different types of techniques in ELISA. Okay, by using one particular technique, you can measure whether a particular antigen is there or not. If it is there, what is the concentration of antigen? Okay, by using another variant of ELISA technique, you can find out whether antibodies, specific antibodies are there in the patient serum or not. If antibodies are there, then what is the concentration of antibodies? Okay, so ELISA is a plate-based technique. So plate-based technique, what is the meaning of plate-based technique? So you have a specific microtiter well plate which contains around 98 wells. Okay, so you cannot perform this technique in a test tube. Okay, the sample is very less and you are using the anti-serum which is provided in the kit, that is already linked to an enzyme, so that is also expensive. So you have to use less quantity of serum and less quantity of kit solutions also. So that is why we use a specialized plate in which some wells will be available. Okay, so let us check what is a microtiter well. Okay, so this is what a microtiter plate in which we will have around 98 wells. So these we can easily remove. So the different kinds of plates will be available in the market. So we can remove these plates, and so the major advantage of using this plate is you can perform more than one test simultaneously. So if you have 50 number of patients are there and you want to check diagnose all the samples of 50 individuals, then you can do that in 50 different microtiter wells. Okay, plate is one which has 98 wells, and you can use 50 wells for testing the 50 samples. Okay, so number of samples we can easily handle, and at the same time it is marked by like this, marked by ABCD. So rows columns will be given so that we can assign A1 to one particular person, A2 to another person, A3, B1, B2, B3, C1, so like that. Okay, so so these are microtiter wells.
the ELISA reader. Okay. So this is automated ELISA plate washer actually. So we will discuss the importance of washing um later. At a time we can handle more than this microtitor well plate. Okay. So this is a plate based technique, and the so let us start our discussion from the name of the ELISA. ELISA is enzyme linked immunosorbent assay. So what is the meaning of enzyme linked immunosorbent assay? Assay means any test which is performed to find out the quality and quantity of something. Okay, so protein assay. If you say protein assay, so that means you will find you try to find out whether protein is there or not in a given sample. If it is there, what is the concentration of that protein in the sample? Okay, qualitative and quantitative study assay means. Okay, so in ELISA we can quantitatively measure the antigen or antibody also. Okay, so immunosorbent, immuno means antibody, antibody sorbent means something, something which are absorbed to the surface. Okay, so here simply in this case this is microtiter well. In the microtiter well you are attaching or absorbing antigens to the well. Okay, walls of the well. So that is why it is immunosorbent. In another variant, in indirect ELISA, you will attach antibodies first instead of antigens like this. Okay, so in this case we are attaching or absorbing the antibodies to the well. Okay, so different types of variants are there. So immunosorbent means attaching antibodies to the well, and so the antibodies are linked to enzymes. So you have this antibody, but the antibody is linked to an enzyme. So what is the purpose of enzyme? What is the purpose of linking an enzyme to this antibody? So in this case, if there is no enzyme linked to the antibody, what happens? Simply antigen interacts with the antibody, but you cannot observe the interaction by naked eye or by other techniques also, because the concentration of antigen is very less. Okay, so we have to have some indicators that can indicate the positive reaction or negative reaction. So in this case, we attached enzyme to the antibody. Okay. So now this enzyme, so there are different kinds of enzymes, and those enzymes can convert a substrate that is colorless substrate to a colorful product. Okay, so in this case what happens, so in the first step we are attaching or absorbing the antigens to the well, and then we are adding antibodies, that antibodies which are linked to the enzymes, so they are present in the kit, provided in the kit. So we are taking patient serum, that serum we are using that serum as a source of antigen. If the person is infected by particular pathogen, then the serum will have antigens. So now the antigens will be absorbed to the plate, bottom of the plate or walls of the plate. Well, then we add the antibody, specific antibody which is linked to the enzyme. Okay, that is provided in the kit. Okay, so now what happens, the antigen interacts with the antibody and enzyme will be available. If we wash this content, now if we wash this content, then what happens, antibody will be remained bound to the antigen because there is specific interaction. So if antigen is different and antibody is different, then what happens, there will be no interaction between antibody and antigen. So now the antibody will be freely available in the solution. If we wash away that well, then what happens,
all the antibodies will be washed away. You will have only antigens attached to the well. ఓకే, అర్థమైంది కదా. సో ఒకవేళ మనకిచ్చిన ఇది హెచ్ఐవి, ఒక హెచ్ఐవి పేషెంట్ ని కరోనా టెస్ట్ చేద్దామని అనుకున్నాం. ఓకే, సో అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ పేషెంట్ నుంచి సీరం తీసుకున్నాం. సీరం తీసుకొని ఆ సీరం ని ఈ వెలులో యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, హెచ్ఐవి యాంటిజెన్ అనేది అటాచ్ అవుతుంది. మనం టెస్ట్ చేస్తున్నది ఏంటిది, కరోనా టెస్ట్. సో కరోనా టెస్ట్ కిట్ తీసుకుంటాం. ఆ కిట్ లో ఉన్న యాంటీబాడీస్ ఏంటి, ఎంజైమ్ లింక్డ్ యాంటీబాడీస్ స్పెసిఫిక్ టు కరోనా యాంటీజెన్, నాట్ ద హెచ్ఐవి యాంటీజెన్. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ యాంటీబాడీస్ వస్తుంది కానీ ఇంటరాక్షన్ మాత్రం జరగదు. ఇట్ విల్ నాట్ అటాచ్ టు ఆర్ బైండ్ టు ద యాంటీజెన్ బికాస్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ యాంటీబాడీ. ఓకే, నాట్ స్పెసిఫిక్ టు ద యాంటీజెన్. కాబట్టి అది బైండ్ కాదు. బైండ్ కాకపోతే ఎలా ఉంటుంది, అది సొల్యూషన్ లో దీనికి అతుక్కోదు కదా. సొల్యూషన్ లలో ఇలానే ఉంటుంది అది. సో ఓకే, సో వీటికి ఎంజైమ్ ఉంటుంది కూడా. ఓకే, దీనికి ఎంజైమ్ ఆల్రెడీ ఉంది. సో నో స్పెసిఫిక్ ఇంటరాక్షన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ వాష్ హియర్, ఇఫ్ యూ వాష్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈ యాంటీబాడీస్ మొత్తము ఆ వాష్ చేసి మనం పారబోసినప్పుడు ఏమైతుంది, మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. లాస్ట్ ఏం మిగులుతుంది మనకి, ఓన్లీ యాంటీజెన్ మాత్రమే మిగులుతుంది. కంప్లీట్ వాష్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సబ్స్ట్రేట్ యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేస్తే ఏముంది లోపల, ఓన్లీ యాంటీజెనే ఉంది. యాంటీబాడీ ఆల్రెడీ వాష్ అయిపోయింది, ఎందుకంటే అది బైండ్ కాలేదు కాబట్టి. ఓకే, సబ్స్ట్రేట్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సబ్స్ట్రేట్ అలానే ఉంటుంది, ప్రోడక్ట్ గా కన్వర్ట్ కాదు. ఓకే, సో నో కలర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేస్. అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్, అండ్ పేషెంట్ కరోనా పాజిటివ్, ఆల్రెడీ కరోనాతోని ఇన్ఫెక్ట్ అయింది. ఓకే, మనం కరోనా టెస్టే చేస్తున్నాం. సో అలాంటప్పుడు యాంటీజెన్స్ ఏంటి, కరోనా యాంటీజెన్స్. కిట్ లో యూజ్ చేసిన యాంటీబాడీస్ ఏంటి, కరోనా యాంటీబాడీస్. కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్పెసిఫిక్ ఇంటరాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ దట్ ఎంజైమ్ లింక్డ్ యాంటీబాడీ బైండ్స్ టు ద యాంటీజెన్, దీనికి బైండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం వాష్ చేసాం, వాటర్ తోని, వాష్ బఫర్ తోని వాష్ చేసాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, యాంటీబాడీ వాష్ అయిపోతుందా, పోదు. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ టైట్లీ బౌండ్ టు ద యాంటీజెన్ అండ్ యాంటీజెన్ బౌండ్ టు ద వెల్. ఓకే, అవి దానికి బాగా లింక్ అయిపోయింది అన్నట్టు. సో వాష్ చేసినా కూడా అది పోదు. ఓకే, సో తర్వాత వెన్ వి యాడ్ సబ్స్ట్రేట్ టు దిస్ వెల్, వాట్ హ్యాపెన్, దిస్ ఎంజైమ్ విల్ కన్వర్ట్ ద సబ్స్ట్రేట్ టు ప్రోడక్ట్ అండ్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఏ కలర్డ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో సింపుల్ గా 3 స్టెప్స్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్, వీఆర్ యాడింగ్ serum, patient serum, okay, and allowing the antigen in the serum to attach to the well. కొంతసేపు అలా పక్కన పెడతాం, తర్వాత దాన్ని వాష్ చేస్తాం. వాష్ చేసినా కూడా యాంటీజెన్ అది అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది. ప్రతి స్టెప్ తర్వాత వాషింగ్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వి యాడ్ ద యాంటీబాడీ, ఎంజైమ్ లింక్డ్ యాంటీబాడీ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద కిట్. ఓకే, యాడ్ చేసినప్పుడు ఇంటరాక్షన్ అవుతుంది, తర్వాత మళ్ళీ వాష్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇన్ ద థర్డ్ స్టెప్ వి యాడ్ సబ్స్ట్రేట్. ఓకే, అండ్ ఇంక్యుబేట్. Then what happens, substrate will be converted to product, colored product. Color వస్తే పాజిటివ్ టెస్ట్, కలర్ రాకపోతే అది నెగటివ్ టెస్ట్ అంతే. అండ్ హియర్ we can quantitatively measure the amount of antigen also. యాంటీజెన్ ఎక్కువగా ఉందంటే ఎక్కువ యాంటీబాడీ బౌండ్ అవుతుంది. ఎక్కువ యాంటీబాడీ ఉంటే ఎంజైమ్ will also be more. So then more substrate will be converted to product and that leads to more color. Okay, the intensity of the color depends on the concentration of the antigen. ఓకే, సో ఒక పర్సన్ కరోనాతో ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాడు, కానీ జస్ట్ 1 డే కిందనే ఇన్ఫెక్ట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు తక్కువ కలర్ వస్తుంది. 3-4 డేస్ అయింది, బాగా సివియర్ అయిపోయిండు, చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చినాయి, ఎమర్జెన్సీ కేసులో ఉన్నాడు అని అనుకుందాం, అప్పుడు యాంటీజెన్ చాలా ఎక్కువ ఉందన్నట్టు, వైరల్ లోడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉందన్న, అప్పుడు టెస్ట్ చేస్తే చాలా కలర్ వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ వీ కెన్ క్వాంటిటేటివ్లీ మెజర్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ యాంటీజెన్. అంటే ఊరికే మనం కలర్ చూసి చెప్పము, ఆ కలర్ కూడా ఎంత కలర్ వచ్చింది అనేది ఎలా రీడ్ చేయొచ్చు, బై యూజింగ్ కలరోమీటర్. ఓకే, సో కలర్ కెన్ బి మెజర్డ్ యూజింగ్ ద కలరోమీటర్. కలరోమీటర్ ను మెజర్ చేయాలంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఒక స్టాండర్డ్ గ్రాఫ్ ఉండాలి. సో మనం ఆ కిట్ లోనే, మనకి ఎలిసా కిట్ లోనే ఏమొస్తుంది, యాంటీబాడీ, ఎంజైమ్ లింక్డ్ యాంటీబాడీ వస్తుంది, ఒక స్టాండర్డ్ గ్రాఫ్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తాం, సింపుల్ గా పేషెంట్ సీరం తీసుకున్నాం, వాష్ చేశాము, వెల్లో వేసాము, వాష్ చేశాము, తర్వాత మళ్ళీ యాంటీబాడీని వేసాము, మళ్ళీ వాష్ చేసాము, తర్వాత సబ్స్ట్రేట్ వేసాము, ప్రోడక్ట్ వచ్చింది,
ఆ వెల్లో ఉన్న కంటెంట్ అంతా తీసుకొని ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో తీసుకుంటాం, తీసుకొని దాన్ని కలరోమీటర్ లో పెట్టి వాల్యూ తీసుకుంటాం. సో ఆ వాల్యూని మనం ఆల్రెడీ ఇచ్చిన గ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్రాఫ్ లో చూస్తాం. చూసినప్పుడు మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ the ELISA test. Okay, so it is direct ELISA. This is called direct ELISA, in which we use only one antibody which is linked to engine. Okay, so the engine, different engines we can employ in this ELISA test. First one is alkaline phosphatase, horseradish peroxidase, beta galactosidase. Okay, ఈ మూడిట్లలో దేన్నైనా యూజ్ చేయొచ్చు. Okay, based on the engine we are using in this kit, we have to use the specific substrate. సో అది రియాక్ట్ అయ్యే సబ్స్ట్రేట్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ చూడండి, an antigen is absorbed fixed to the surface of a well on a microtiter plate. Okay, then a specific antibody is applied over the surface, so it can bind to the antigen. Second step, this antibody is linked to an enzyme. Okay, already linked to an enzyme. In the final step, that is for third step, the substance containing specific substrate for the enzyme is added. So we are adding the substrate. Okay, the subsequent reaction products a detectable signal. What is that signal? A color change in the substrate or color change in the solution. This color product is measured as a function of quantity of antigen. ఎంత antigen ఉందన్నది color intensity అని చెప్తుంది. Okay, so the intensity of color, also called as optical density, is measured in colorimeter. The intensity of color gives an indication of the amount of antigen. So if the color intensity is more, that means the antigen concentration is also high. So we have three different variants of ELISA. So first one is indirect ELISA, second one is sandwich ELISA, third one is competitive ELISA. Okay, three different variants. So ఇక్కడ మనం ఈ డయాగ్రామ్ లో చూపించిన దాని పేరు యాక్చువల్ గా దీని పేరు డైరెక్ట్ ELISA. Okay, very simple technique. Simply we are using in the kit we have only one antibody that is linked to enzyme. Okay, కానీ మిగిలిన అన్నింటిలో కూడా మనము టూ యాంటీబాడీస్ ని యూజ్ చేస్తాం. టూ యాంటీబాడీస్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఏంటి ఆ యాంటీబాడీస్, ఆ టెక్నిక్ ఏంటని ఇప్పుడు చూస్తాం. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ ELISA. సో హియర్ దట్ ఇండైరెక్ట్ ELISA, దానికన్నా ముందు ఇది చూద్దాము, శాండ్విచ్ ELISA చూద్దాము, ఈజీ. Okay, sandwich ELISA, determination of antigen concentration. Okay, ఎంత యాంటీజెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది, ఎంత కరోనా వైరస్ ఆ పేషెంట్ సీరం లో ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి. ఓకే, సో just to quickly we will go through this technique. So in the first step we add antibody. Okay, where is this antibody, from where we can get this antibody? So it is provided in the kit లోనే ఉంది. సో ఇది కిట్ అనుకుందాం. కిట్ లో ఇప్పుడు ఏముంది, ఒక యాంటీబాడీ ఉంది, ఒక వయల్ ఉంది, అందులో ఒక బాటిల్ ఉంది, అందులో యాంటీబాడీ ఉంది, యాంటీబాడీ 1. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాంటీబాడీ 1, ఫస్ట్ యాంటీబాడీ. ఓకే, వి విల్ అలాంటిది ఇంకొక బాటిల్ కూడా ఉంది, అది కూడా యాంటీబాడీ, బట్ ఇట్ ఈస్ సెకండ్ యాంటీబాడీ. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ యాంటీబాడీ. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఇన్ వాట్ వే దే ఆర్ డిఫరెంట్? బోత్ విల్ అటాచ్ టు ద సేమ్ యాంటీజెన్ బట్ డిఫరెంట్ ఎపిటోప్స్. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. సో ఇక్కడ చూసుకుందాం. సో ఫస్ట్ వి యాడెడ్, ఫస్ట్ బాటిల్లో ఉన్న దాన్ని తీసుకొని వి యాడ్ యాంటీబాడీస్ టు ద వెల్. ఓకే, తర్వాత వాష్ చేసాము. అన్బౌండ్ యాంటీబాడీస్ ఏమన్నా దానికి బైండ్ కానీ ఏదన్నా ఉంటే అది వెళ్ళిపోతుంది. ఓన్లీ బౌండ్ యాంటీబాడీ విల్ రిమైన్ అటాచ్డ్ టు ద వాల్స్ ఆఫ్ ద వెల్. ఓకే, వాష్. నెక్స్ట్ వి యాడ్ ద యాంటీజెన్. ఈ యాంటీజెన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి? పేషెంట్ సీరంలో నుంచి వచ్చింది. పేషెంట్ సీరంనే యాడ్ చేసాం. అందులో యాంటీజెన్ ఉంటే, ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్, దెన్ ఓన్లీ ELISA gives positive test. ఓకే, యాంటీజెన్ ఉంది అని అనుకుందాం. ఓకే, సో నౌ దట్ యాంటీజెన్ బైండ్స్ టు దిస్ ఫిక్స్డ్ యాంటీబాడీ. ఓకే, లైక్ దిస్. అగైన్ వాష్ చేసాం. ఎందుకు? ఫిక్స్ కాని యాంటీజెన్ ఏమన్నా ఉంటే అది క్లీన్ చేయడానికి. ఓకే, ద థర్డ్ స్టెప్ వీఆర్ యాడింగ్ టు సెకండ్ బాటిల్. Okay, antibody present in the second bottle, that is second antigen which is already linked to the enzyme. Second ఏంటిది? enzyme కు లింక్ అయ్యి ఉంది. Okay, here the enzyme is linked. ఈ సెకండ్ యాంటీబాడీ అనేది ఫస్ట్ యాంటీబాడీ, ఇవి రెండు వేరు వేరు. ఎలా వేరు వేరు? సపోజ్ దిస్ ఇస్
coronavirus. So you have two antigens on its surface. So far, this is epitope 1. So one antibody interacts with this one. This is epitope 2. The shape of the epitope is different. Okay. So now this is the antibody too. So the antigen has two different epitopes, so that we are using two different types of antibodies, but both the antibodies bind to the same antigen at different locations. Okay, to their respective epitopes. Epitopes కి బైండ్ అవుతుంది అని ఇలా బైండ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకేనా? సో కాబట్టి రెండు వేర్వేరు యాంటీబాడీస్ వేర్వేరు ఎపిటోప్స్ కు బైండ్ అవుతాయి, కానీ రెండు ఎపిటోప్స్ కూడా ఒకే యాంటీబాడీ యాంటీజెన్ మీద ఉంటాయి. ఓకే, ఇది సెకండ్ దానికి బైండ్ అవుతుంది, ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో నౌ వి యాడ్ సబ్స్ట్రేట్, దెన్ సబ్స్ట్రేట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ప్రోడక్ట్ అండ్ యూ గెట్ ద కలర్ రియాక్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ అయితే ఏమవుతుంది, కలర్ రియాక్షన్. నెగటివ్ అయితే యాంటీబాడీ 1 ఉంటుంది, యాంటీజెన్ లేదు, యాంటీజెన్ అనేది లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం సీరం యాడ్ చేసినా కూడా ఇలా అన్బౌండ్ నార్మల్ యాంటీబాడీ ఉంటుంది, యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ ఇంటరాక్షన్ ఉండదు. ఇప్పుడు సెకండ్ యాంటీజెన్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దీని మీద బైండ్ అవుతుందా, బైండ్ కాదు, బికాస్ ఆఫ్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ యాంటీజెన్ బైండ్ అవ్వదు. అలా బైండ్ కాకుండా ఏమవుతుంది, వాష్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది, సబ్స్ట్రేట్ యాడ్ చేస్తే కలర్ రియాక్షన్ రాదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ శాండ్విచ్ ఎలిసా. ఓకే, ఇక్కడ పేషెంట్ నుంచి తీసుకునే దాంట్లో ఏముంది, యాంటీజెన్ ఉంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈస్ used to determine the antigen concentration in the patient serum. ఓకే, దీన్ని శాండ్విచ్ అని ఎందుకన్నాం, కింద ఒక యాంటీబాడీ ఉంది, మధ్యలో యాంటీజెన్ ఉంది, మళ్ళీ పైన ఒక యాంటీబాడీ ఉంది, శాండ్విచ్ లాగా ఉంది, దాన్ని శాండ్విచ్. ఓకే, సో ఈ కిట్ను మనం తయారు చేయడానికి, ఈ కిట్ కమర్షియల్ గా తయారు చేయాలంటే ఏం కావాలి, వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ టూ యాంటీబాడీస్, టూ బాటిల్స్ ఆఫ్ యాంటీ సీరం, యాంటీబాడీ 1 అండ్ యాంటీబాడీ 2. ఇవి రెండింటిని మనం తయారు చేసి మన కిట్ లో రెడీగా అవైలబుల్ ఉండాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యాంటీబాడీ 1, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎంజైమ్ లింక్డ్ యాంటీబాడీ 2 ఫర్ ద సేమ్ యాంటీజెన్ బట్ డిఫరెంట్ ఎపిటోప్స్. ఓకే, ఫస్ట్ యాంటీబాడీ కోటెడ్ శాంపుల్ కంటైనింగ్ యాంటీజెన్. సో ఇదంతా మీరు చదువుకోండి. ఓకే, సో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటిది, హై స్పెసిసిటీ యాజ్ యూజువల్, ఎలిసాకి హై స్పెసిసిటీ ఉంది, ఫ్లెక్సిబుల్, సో ఆల్ అడ్వాంటేజ్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఇండైరెక్ట్ ఎలిసా. ఇన్ దిస్ ఇండైరెక్ట్ ఎలిసా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే, అక్కడేమో యాంటీబాడీ, యాంటీజెన్, యాంటీబాడీ, ఇక్కడ అలా కాకుండా ఫస్ట్ యాంటీజెన్ యాడ్ చేస్తాను, దాని మీద రెండు యాంటీబాడీస్ ని అటాచ్ చేస్తున్నాం. అది ఎట్లా సాధ్యమైతే చూద్దాం. సో యాంటీజెన్ ఈజ్ కోటెడ్ టు ద వెల్. ఓకే, ఈ యాంటీజెన్ ఎక్కడిది, పేషెంట్ నుంచి తీసుకున్నది కాదు ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ కిట్ లో ఏముంది, ఇప్పుడు యాంటీజెన్ ఆల్రెడీ కిట్ లోనే వచ్చింది. అంటే కరోనా, ఇప్పుడు మనం హెచ్ఐవి టెస్ట్ చేస్తాం దీనికి జనరల్ గా. ఓకే, ఇండియాకి తెలుసా, హెచ్ఐవి యాంటీజెన్ అనేది ఆల్రెడీ కిట్ లోనే వస్తుంది. సో కాబట్టి ఆ కిట్ లో ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ పోసాం, పోస్తే డెఫినెట్ గా యాంటీజెన్ ఉంది, డెఫినెట్ గా బైండ్ అవుతుంది. ఓకే, తర్వాత వాష్ చేసాం, తర్వాత యాంటీబాడీని యాడ్ చేసాం. ఈ ఫస్ట్ యాంటీబాడీ ఎక్కడిది అంటే, యాక్చువల్ గా ఇది పేషెంట్ సీరం లోంచి వస్తుంది. ఓకే, సో నౌ పేషెంట్ సీరం కంటైన్స్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ సీరం కంటైన్స్ యాంటీబాడీస్, సో పేషెంట్ నుంచి వచ్చింది. సో యాంటీబాడీస్ ఉంటే అవి ఇలా ఇంటరాక్షన్ అవుతాయి. ఓకే, మళ్ళీ వాష్ చేసాం, తర్వాత ఏం చేసాము, సెకండరీ, ఫస్ట్ దాన్ని ఏమంటాం, ప్రైమరీ అంటాం. అక్కడ శాండ్విచ్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి, అది ఫస్ట్ యాంటీబాడీ, సెకండ్ యాంటీబాడీ, ఆ టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఫస్ట్ సెకండ్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్, దిస్ ఇస్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. ఓకే, ఒకదానికి ఒకటి డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి, ఇక్కడ అక్కడ డిపెండ్ అయ్యి లేవు, సపరేట్ అవి ఇండిపెండెంట్ అవి. ఓకే, సో ప్రైమరీ యాంటీబాడీ పైన సెకండరీ యాంటీబాడీ బైండ్ అవుతుంది. ఈ సెకండరీ యాంటీబాడీ ఎక్కడిది, కిట్ లో వచ్చింది. సో యూ హ్యావ్ ద ఎంజైమ్ లింక్డ్ యాంటీబాడీ ఇన్ ద కిట్. ఓకే, కిట్ లో ఉంది. ఇది దేనికి బైండ్ అవుతుంది, ప్రైమరీ యాంటీబాడీలో ఉన్న ఎఫ్సి రీజన్, అంటే దాని యొక్క స్టాక్ ఏదైతే ఉందో కింద కాన్స్టాంట్ రీజన్, ఎఫ్సి రీజన్ ఏదైందో దానికి బైండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీన్ని సెకండరీ అని ఎందుకంటున్నాం, ది సెకండరీ యాంటీబాడీ బైండ్స్ టు ద ప్రైమరీ యాంటీబాడీ. ఓకే, సో దీనికి యాంటీజెన్ ఏంటిది, సెకండరీ యాంటీబాడీకి యాంటీజెన్ ఏంటిది, ప్రైమరీ యాంటీబాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ద యాంటీజెన్ టు ద సెకండరీ యాంటీబాడీ. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెకండరీ. ఓకే, సో దీనికి బైండ్ అయింది, తర్వాత వాష్ చేసాం, సబ్స్ట్రేట్ చేసాం, ప్రోడక్ట్ వచ్చేసింది. ఓకే, రైట్, దాని ప్రోడక్ట్ వచ్చేసింది, సో పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చింది.
ఒకవేళ కనుక యాంటీబాడీ లేకపోతే పేషెంట్ లో పాజిటివ్ టెస్ట్ కాకపోతే ఏమవుతుంది, యాంటీజెన్ మనం కిట్లోనే యాడ్ చేస్తాం. సీరం యాడ్ చేసినప్పుడు